అది గైస్ మరి క్యాంప్ ఫైర్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఇటు వచ్చి ఈరోజు ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. క్యాంప్ ఫైర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మరి ఆ ఊపులో మేము డ్యాన్స్లు వేసుకుంటున్నప్పుడు మైక్ వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి క్యాంప్ ఫైర్లో పడిపోయి ఇలా బొగ్గు అయిపోయింది మొత్తం. నాకు ఒకే ఒక మైక్ తెచ్చాను, ఇయర్ ఫోన్స్ మైక్ కూడా తేడా మర్చిపోయాను నేను. అది కూడా డైరెక్ట్గా బొగ్గు అయిపోయింది. సీ హియర్, లుక్ హియర్. Hello, mic testing 1 2 3. Hello. So let's go check how it works. Actually helmet lo ఉన్నప్పుడు సౌండ్ క్లారిటీగా వచ్చేది. సో ఇది ఎక్స్పోజర్ టు ఎయిర్ కాబట్టి నాకు ఎక్స్పోజర్ టు ఎయిర్. సో క్లారిటీ అంత క్లారిటీగా రాదు మైక్లో. హెల్మెట్లో పెట్టినంత క్లారిటీగా రాదు. బట్ ఎంత క్లారిటీగా వస్తే మనకి మైక్ పని చేసుకునేది తెలుస్తుంది కాబట్టి. డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు. Thank you so much for watching the video, and please don't forget to like, share and subscribe to Life with SD. Have a nice day. Jai.